Hello everybody, this is Ali Abdullah speaking. Today we will talk about protein synthesis inhibitors. And this is the various groups of a protein synthesis inhibitor. As you see, this is a prokaryotic ribosome اللي عندنا small subunit اللي هو الريبوسوم بيتكون من small subunit serase subunit اللي هي serase subunit دي بالإضافة للارج subunit اللي هو 50S subunits. الاثنين مع بعض بيكونوا لنا البروكاريوتيك رايبوسوم وثيريس سب يونتس اللي هي عبارة عن 16S rRNA بالإضافة بتتكون من 21 بروتينز بالإضافة لللارج سب يونت اللي هو 50S عبارة عن 23S rRNA 5S rRNA اللي هو بتتكون من 34 proteins. A number of antibiotics exert their antimicrobial effect by targeting bacterial ribosomes and then inhibiting البكتيريال protein synthesis لأنه الرايبوسومز هي المسؤولة من السنسس of البروتينز. فالبكتيريال ribosome differ structural from mammalian cytoplasmic ribosomes and are composed زي ما شفنا قبل شوية من 30S subunit 15S subunit 50S subunits. الماميليان رايبوسوم بيتكون من 4S and 60S subunits ففي اختلاف. In general, selectivity for bacterial ribosomes minimize potential adverse consequences encountered with the disruption of the protein synthesis in mammalian host cells. فكل الانتيبيوتكس دي هي selective ل اللي هو bacterial ribosomes. However, high concentration of drugs such as high concentration من chloramphenicol أو tetracycline may cause toxic effect as a result of interaction with the mitochondrial mammalian ribosomes, since the structure of mitochondrial ribosomes more closely resembles bacterial ribosomes. عندنا two antibiotics اللي هو الكلورامفينيكولز والتتراسايكلين ديل إذا اديناهم بهاي concentrations في الحالة دي هيعملوا toxic effect نتيجة لأنهم ما يحصل لهم interaction مع الميتوكوندريال mammalian ribosomes. عندنا أول جروب من اللي هو البروتين سينثيز inhibitor التتراسايكلينز. They consist من النيم بتاعهم من 4 fuse rings with a system of conjugated double bond. Substitution on these rings alters the individual pharmacokinetic and the spectrum of antimicrobial activity. Example them عندنا التتراسايكلين itself بالإضافة للدوكساسايكلين بالإضافة للمينوسايكلين. Mechanism of action of a tetracycline. Tetracycline enters susceptible organisms via either passive diffusion أو by an energy dependent transport protein mechanism. بعد ما يخش اللي هو الأورجانيزم البكتيريا bind reversibly to various subunit of the bacterial ribosome. This binding of this action prevent the binding of a tRNA to المسنجر أو mRNA ribosome complex بالتالي inhibiting البكتيريال protein synthesis. طيب نجي بعد ذاك للانتي بكتيريال سبيكترم. التتراسايكلين ديل are bacteriostatic لأنهم بيشتغلوا على البروتين synthesis. Antibiotic effective against a wide variety of organisms including gram-positive, gram-negative bacteria, protozoa, spirochetes بالإضافة للمايكوبكتيريا and number 6 اللي هو atypical species. A resistance to tetracyclines, the most commonly encountered naturally occurring resistance to tetracycline is an efflux pump that expels a drug out of the cell, thus preventing intracellular accumulations. فدي natural occurring resistance إنه بيحصل بتكون بمب. البمب دي بتعمل لنا expels a drug out of the cells. Other mechanisms of bacterial resistance to tetracycline include ممكن يحصل enzymatic inactivation of the drug أو production of bacterial proteins that prevent the tetracycline from binding to الريبوسومز. لكن أكتر واحدة اللي هو الإفلكس بامب اللي بتتكون تعمل لنا expel لأدرج out of the cell. طيب نجي للفارماكوكاينيتيك بروفايل of التتراسايكلين. About the absorption, tetracycline are adequately absorbed after oral ingestion.
administration with dairy products or other substances that contain divalent and trivalent cations, for example, magnesium, aluminum, antacid, or iron supplements, decrease الابsorption particularly of التتراسايكلين. عشان كده ما بنديهم يعني مع اللي هو الدايري products أو مع الأنتي أسيدز. Both doxycycline and minocycline available as oral and intravenous IV preparations. Distribution كل tetracycline concentrate well in the bile, liver, kidney, gingival fluid and skin. Moreover, they bind to tissues undergoing calcification, for example, teeth and bones. Penetration into most body fluids is adequate، يعني بتكون موجودة في كل البودي fluids. Only minocycline and doxycycline achieve therapeutic level in the cerebrospinal fluid. كل tetracycline ديل cross the placental barrier and concentrate في fetal bones and dentition. About elimination, tetracyclines primarily eliminated unchanged في urine, whereas minocycline undergo hepatic metabolism and is eliminated to a lesser extent via the kidney. In renally compromised patients, doxycycline is preferred as it is primarily eliminated via the bile into the feces. فالإليمينيشن بتاعها mainly unchanged عن طريق اليورين ما عدا اللي هو الدوكساسايكلين اللي بيحصل له elimination via البايل. عشان كده بنديه في renally compromised patients. Side effects can cause gastric discomfort, effect on calcified tissues. This may cause discoloration and hypoplasia of teeth and a temporary stunting of growth. Can cause hepatotoxicity, phototoxicity, vestibular dysfunction. بيظهر في صورة بتاع dizziness, vertigo and tinnitus. Contraindication of a tetracycline during pregnancy contraindicated, during breastfeeding women contraindicated, وفي children less than 8 years of age برضو contraindicated لأنها حتأثر لنا على الجروث بتاعهم. Thank you very much for your attention.